ஹலோ அண்ட் வணக்கம் எவ்ரிஒன். இன்னைக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான க்ரீன் ஸ்மூதி ரெசிபி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த க்ரீன் ஸ்மூதி ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி. Pineapple, spinach, banana, இந்த 3 ingredients சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் blend பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஆரஞ்சில் உள்ள ஜூஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணணும். கொஞ்சம் ஐஸ் கியூப்ஸ், ஹனி, எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகெயின் நல்லா ஸ்மூத்தாக பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. Now our green smoothie is ready to drink. This smoothie is filled with vitamin C. அதனால நம்ம இதை ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதே மாதிரி கிட்ஸுக்கும் இதை ஒரு சம்மர் ட்ரிங்காகவும் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். நீங்களும் இந்த க்ரீன் ஸ்மூதியை உங்களோட கிட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Thanks for watching and I'll see you next time.